700,000. Running 330. And then 700,000, 600,000. Wow. Would they take the truly? Because never see 45, no 46, 11. So, what 46 elements are the center John? 46 motor ramp. Okay. Wow. Hey guys, welcome to my channel. So this is Buying and Selling in Nigeria, and the channel where we talk about all sorts of business ideas that you can try in Nigeria. Today we'll be talking about something interesting and something I find intriguing. It's actually about Okada riding business. Yeah, the real Okada that you know on the street. Yeah, Okada. For a lot of people, Okada might actually sound like a job for someone who is not serious with his life. You see some people will tell you that I better go and get a skill to, it's not something you can bank on for a long time. Yeah, you can. People can say that, and I kind of agree as well. But it's not a bad hustle for a guy that's jobless that want to just start something to earn a living, and especially if you live in a town or neighborhood where there is actually very limited jobs, factory jobs, company jobs, and all that. Yet people will move around, and that's why transportation business, just like food, is a business that will continue to thrive almost everywhere. People will have to move from the village to the city. People will have to move from work, to their homes. People will move from homes to their markets, and not everyone will have a car. Not everyone, and our roads these days, some of our roads are bad, so usually there's a way motorcycles can, find their way around the town. Yeah, for some places, Okada have been banned, and for some places, they are still working. So I met this guy today because of my kind of work. I kind of have opportunity to relate with them, and I pick up chats with them, and the revelation, what they disclose sometimes can be informative for especially young guys that are still trying to find their feet. And you'll be surprised that what they earn is more than what some people, that are going to office jobs, and some people that are actually, doing more and earning less in some jobs. So to me, it's a kind of job that you can start with. Is a means to an end, and so this guy, I met him. We're actually discussing about what's it called now? Cars. That at a time when you buy a car and it's becoming something else, I believe that you should sell that car. You had money and buy a new one. The older a car gets, and it has started giving you faults, showing signs of being faulty, it's better you sell it off before it becomes something else. In Yoruba, we call it agbano. Agbano means something that's, getting money from you, and you are giving this money out unhappily. It's not out of, being happy, unwillingly. You're just giving out because you must give it out. So this guy was now telling me that he agreed that he bought the motorcycle he was using for sometimes, I think about 2 years, that he had to spend a chunk of whatever he makes from that motorcycle on that motorcycle, until a friend had to force him to go and buy a new one. And he told me the new one, he has been using it for close to 2 years now, at least a year plus. And when I saw the motorcycle, and said he has made
more than 700,000 on the motorcycle, and I was like, wow, you made 700,000 on this motorcycle and it's still looking new like this. He said, yeah, that of course he has at least he could account for certain things, that he used to buy roofing sheets which cost him 46,000 naira, and I think he monthly, and he did that for 11 months. So I think that's about 500,000 plus. And I was like, wow. So that was where I knew that he's already building his house. He now said, yeah, he built, in fact, he just roofed the house, I think 3-bedroom or 4-bedroom flats in a place that I know. And I was like, wow. So we kind of, engage, talk more about how he started this, and it's revealing. So in this video, I will be sharing what he said. I think it's something that might be useful, encouraging for a guy, especially because I know a lot of people that are riding are usually guys. So if for a guy that you are thinking of something, most of them, they get this motorcycle, even though you don't have money to buy. As long as you can ride, there's a way to get it instrumentally, where you pay on an agreed terms with the owner, and by the time you pay up, you kind of own the motorcycle. And this is the way about 90% I know that own a motorcycle as Okada riders get. This is the way through which they get it. So if you are a guy watching this video, you are thinking of something you can do, you've not gotten a job for a while, you can ride, as long as you are not ashamed, you can do it. In fact, the guy revealed that even though you don't want people to know, you can cover your face. It's allowed. You use your what's it called? That's akoto, CMET, or whatever it is that they call it. You put it, you have your, raincoats, you wear it, or probably a sweater, you use a spec, or all this dark shade. The people will not know it, and that's how a lot of people do things. I know a hood man that told me that he used to do that, I think in Jaws or something like that. And that's how he was able to, because at the time he got disengaged from his job, and from there he was able to pick his life from that in Jos or something. I forgot, in one northern state. I think Okada started, I think, from Calabar or something like that. Then of course in the north. So I think that's where the name came from. So like I was saying, he shared the experience. He's married, and a lot of things that are quite interesting. So if you are willing to start, this is a business we can start and make your money. He even said that for people who are actually, who are the one trying to buy it and give it to people to ride for them, that is the worst thing that you should do, because sometimes, most times, they make like 7,000 and they just give you 2,000 naira. They will go and be doing a daily contribution of 5,000 naira. At the end of the day, he has already bought a bike from you from there, and before you know it, he returns back after using for 1 year. He'll just give you your old bike. He gets a new one for himself, and you are just probably you get 2,000 naira. Sometimes some of them, they don't remit as they should. So it's not advisable to buy it and give it to someone to be riding for you. The best you can do is give someone that can do it instrumentally, and that person must be very, very serious, and you have to get an agreement probably with a lawyer, a law enforcement agency, and all sorts of things that they do. You can meet people who are into this if you want to use it to do business. I know a particular person in town who has nothing less than, according to what I heard, then who has nothing less than 100 motorcycles. So he's actually doing it like a business. And they have people just walking there,
You have a guarantor, they come, fill form and all that. They give you a motorcycle, you have to monitor, and this person has planted, people around the town, so they know who is who, so they know how to monitor. If you want to try to play pranks, like when you want to lie that you've not done this, they have a way of checkmating this. So if you want to go into this like a full business, so this is some of the things that you can look into. But for an hustler, someone who just wants to use it as an operator, I think this information from this guy might be useful. I will see if I can translate. If I cannot translate, probably I will do a video to do a recap of what he said in Yoruba, because actually it's in Yoruba, so I'm sorry. Yeah, that's what I want to say for now. Alright guys, thank you very much. 30,000 in 4 days. 30,000 in 4 days. In 4 days. Bí èlò lẹ máa ń pa ní èdè? Wọ́n pa 7, wọ́n pa 8. But full day ni o. Full day ni o. Wọ́n pa 7, dáhùn wọ́n pa 9, dábàá dáhùn wọ́n pa 10. 10. It makes sense o. Bọ̀tẹ́ bá rà fún yàn. Wọ́n á ní kọ́ máa fi ṣiṣẹ́ kọ́ aṣọ bá wọn ní ṣe. Mo ní dílé báyìí. Àwọn fi ń dájọ́, àwọn owó tí wọ́n fi ń jẹun, wọ́n fi ń tọ́yàwó àtọmọ, wọ́n fi ń dájọ́. Wọ́n á máa fẹ́ yín ní ẹ̀rùn. Èdè náà máa ń filẹ̀ fún èdè. Èdè wọn á ní 2,000 naira, ṣùgbọ́n àwọn pa 7,000 naira. Ẹ wo distance yẹn. Àwọn mímọ̀ gan wọ́n pa 10, mímọ̀ gan pa 80. Àwọn kan máa ń sọ pé irọ́ ni kò possible, wọn lè pa pé ó ti. Bí mo ti wà yìí, èmi mo ń gun nǹkan mi. Ní máa sí owó tí ń bẹ lọ́wọ́ mi, ní máa kà fún yín báyìí pé mi jẹ́ ká lónìí. Mo ti kọ́kọ́ jí láàárọ̀ kùtùkùtù, mo kọ́ lọ dé epo. Mo ti kọ́kọ́ pa 2002, mo kọ́ lọ da epo. Mo lọ da epo 2002 yẹn. Ẹ máa wo àwọn agánná 1,000 wọ̀n báyìí ọ̀hún. Fẹ́ ń wo 3, 4, 5. That's 5,005. 5,005 plus 2. Ó jẹ́ 7,005. Ìrọ̀lẹ́ ládẹ̀ wà bí èdè ẹ̀ báyìí ṣiṣẹ́ sí. Ó sì di 10 kí n tó lọ́lá bí 9:30. Ṣé wàá ní máa rẹ̀ yín lẹ títí náà? Nìkẹ́ni tí n bá ti jẹ iṣẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló kù tí mo sì bí mo ti gbé yín bẹ́ẹ̀ náà máa gbé yàn wẹ́rẹ́ mi ní sáré. Mo ṣiṣẹ́ mi lọ́nu wẹ́rẹ́ báyìí ti di bí around 9 báyìí mo lọ sí Johnson lẹ́yìn ládùúgbò mi nìyẹn ìṣọ́ra máa bèrè Johnson láti rí pé ó ti lọ bí 9:30 báyìí. Lọ́sẹ̀lẹ̀ ilé lẹ́ ń gbé báyìí. Ilé Parakin mo ń gbé. Ọmọ ìlú wo ni? Ọmọ ṣáàjì ìwò ṣáàjì Agunlase ni mo ń gbé. Ní local government wa. Ìgbàlẹ̀ tí wọ́n ń bẹ ìgbàlẹ̀ tí ń sọ̀kadà báyìí. Mo ti ń sọ̀kadà ní ìsìnkú kò tí ju bí 3 years lọ. 3 years ọ̀hún sì ni mo ti kọ́ fẹ́ bedroom flat mo ti kàn ní ìjẹta. Níbo lẹ kọ́ sí? Àdìo lọ́nà Òkè Ọ̀gbọ̀n. Wow, that makes sense o. So 4 bedroom flat mo ti kàn ní ìjẹta ni. Wow. Even owó ọ̀kadà mo fẹ́ ra bí 400,000. Owó ọ̀kadà mo kọ́ fẹ́ ra páànù bí almost bí close to 600,000. Wow. Even ọ̀kadà mo tó fi dáko 10 acres. Ọ̀kadà mo tó fi parí ní Nautech láàrin ọdún 3 àbí ọdún 4 yẹn. Graduate ní báyìí. Graduate ní mo ti àkáǹtì ni mo bá jáde ní Nautech. But tí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀kadà 3 years ago ni. 3 years ago ni. All the police were like, 3 years ago ni mo bí ọmọ mi náà ni. Ọmọ mi ẹsẹ̀ wọ 3 years ní on the 19. Okay, but ẹ ti ń ṣe kẹ́ tó wà school kẹ́ tó. Ìgbà tí mo ra machine. Tí mo kọ́ ra machine aláwọ̀kọ́ ìkí rẹ̀ ni ó wà nílé. Mo lọ fẹ́ gbé fún yàn. Kó máa gbọ́ pé mo ń padà sí school. Ẹ̀mí wa ní pé no ṣé bí part time ló ń ṣe kó má wulẹ̀ gbé fún yàn. Ló kúkú máa lọ kó máa sọ̀kadà díẹ̀ tó bá pa 2,000 máa dájọ́ 1,000. So wàá fi lè máa rówó school san. So ìgbà yẹn mo ti wá fún wife mi, mo ti fún ìyàwó mi, mo ti fún lóyún because fún ta mo gbé parí diploma. Nautech mo gbé wá sí degree. Àṣọ wọn ṣe diploma accounting. Ẹ̀gbà wọn ṣe diploma accounting níbi ìyá 2011-12. So wọn á ṣe diploma báyìí. So account and management. Àwọn máa ń tún continue báyìí wọ́n ti dá padà sí school of management ní fúta báyìí. So nígbà tí mi ò rí admission ní fúta mu wọ́n á padà sí Nautech. Mo ti wá sí admission ní Nautech tó bọ́ sí tán mo lọ ra machine ilé báyìí kí rẹ̀ ni. So gẹ́ẹ̀tì àjọ wà ní school mo ti fún lóyún. So òun wà lákùrẹ́ tí mo ti dá padà wá sí Ìfẹ̀lẹ̀. Màmá wa ní pé okay o màá gbé machine tí mo ra màá gbé fún yàn èmi á padà sí school yóò máa fi náà yóò máa sanwó so màmá deliver fún wife mi so èmi yóò máa padà sí school. Mẹ́wàá wa ní pé ẹni tí a fẹ́ gbé fún wa ní pé o lè máa gbé lọ́dọ̀ òun pé kóun lọ gbalẹ̀ ibòmí olóṣù kìíní oṣù kejì oṣù kẹta ẹ̀rọ mi ti kí mi gbé
part time lọ fẹ́ máa ṣe láti ṣe degree ẹ̀ ní natech so yóò lè ṣe wé máa sọ̀kadà díẹ̀ ó kú mọ́ máa ṣègùn tó bá pa 1,000 2,000 lọ́mọ dájọ́ so wàá lè mójútó wife ẹ̀ tó bá gbà padà tó bá lọ sí everything tán wàá sì ní kó sì dà wọ́n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ tí wọ́n pa 2 ọjọ́ tí wọ́n pa 3 wọn ò lẹ́ni ẹ̀ka tí wọ́n deliver fún wọ́n sì ń dájọ́ mo ṣe everything báwọn so mo sì gbé wife mi padà ní òun lè ti parí mo dá padà òun ṣe teacher ní ISSS so gbé mi náà ti ṣe ẹni wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mi náà ṣe mo sáré pé owó ẹ̀ ń wọlé everything ẹ̀mẹ́ máa ní pé ọ̀dà owó ló tújọ́ yìí ó dé ká lọ ra oko ní reserve so wàá lè wá ọmọ sí ọdún mo tún bí almost 300,000 jọ́ńdà ẹ̀ má sì ní asáròkò 200,000 mo gbọ́ mọ́ sọ ní 130 mo sá bẹ̀rẹ̀ sí máa fọ̀kadà fitness ẹ̀ mo finance school ìwọ́n tẹ́wà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ owó oúnjẹ nìkan ní ọkàn wà ní inú ilé títí tí bàtà bímọ so mi ò bí ọ̀kadà náà mo dájọ́ mo sí ọ̀kadà mo finance ko máa wọ́n dẹ̀ dákò kòkó láàrin oṣù 9 sọ́dún kan ó kọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí ń so báyìí plantain kò bí 10 acres ọ̀gẹ̀dẹ̀ náà ti gbé kí n gbéra náà nìyẹn so mo ọ̀kadà tí mo fi finance ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí ń sanwó ọmọ sí ọdún lọ padà so èmi náà sọ̀kadà mo fi má lè jẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bí ogun kan tí ń change nìyẹn so báwo a ò máa ní pé ẹlẹ́nìkan ní pé táwọn bá ara máa ṣe fún yàn pé kò yọ máa deliver àbí kò ní ṣe ẹ̀kan máa ní olè ní wọ́n tẹ̀mọ́ àwọn tó ń bá máa sìn bí yẹ́lò kan báyìí nísìnyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ 700,000 wọ́n gbé fún wọn 700,000 yẹn tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ní pé a year and a half yẹn tó bá serious a year ní òfin pa 700 kìnnì á pa 1 million naira ní year so owó tí mo ti pa lóògbélé báyìí it's close to 1 million naira so o ti jù bẹ́ẹ̀ gan lọ so mi ò kàn ní sí wẹ̀ because pẹ̀lú owó yìí lè káàntì owó oúnjẹ mi ò lè káàntì pé ẹ̀sán owó ilé mi lè káàntì pé afẹ́ dàbí bá afẹ́ ṣe nǹkan báyìí afẹ́ ṣe nǹkan. bọ́sẹ̀ wá ní ẹni èrò pé wọ́n máa ṣe lọ ṣé kò ní rẹ́ra pé ṣé pé fọ bí fún ọdún kan ọdún kẹta bí ọdún márùn-ún sí ìsìn báyìí. bí mo ti wà mo ti invest number 1 báyìí kòkó tí mo gbèbí 10 acres ó ti jáde so ẹ̀kan tí mo kàn lọ mi ò fi kòkó yẹn rárá mi ì fi lọ́dún yìí rárá mo kàn bí ṣòfò ní kòkó tó ẹ̀sẹ̀ sí mi sẹ́yìn tó ẹ̀ sí nígbà tí mo débẹ̀ tí mo kàn pé ẹgbẹ́ mi ń gbé ká lọ ságẹ̀dẹ̀ yàrá ẹ̀ sábì 16 dọ́sìn. sáàdì bó ló kọ wá. àdì oníṣàdì jàre ní ọ̀nà Ifẹ̀ òye ẹ̀ǹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ a máa kọjá Ifẹ̀ a máa kọjá omi funfun a máa kọjá síbẹ̀ mọ camp àbí KS. mo mọ KS. ẹ mọ KS ká tó dé KS ẹ̀yìn ká tó dé KS camp la máa gbé yà wọlé camp lọ́dọ̀ tiwa lólógìdàn. so nígbà tí yẹn rẹ̀ ṣe báyìí tó bá ti lọ ságẹ̀dẹ̀ 16 dọ́sìn báyìí wọ́n kọ́ gẹ̀dẹ̀ sí kò wọ́n lọ gẹ̀dẹ̀ ọ̀tà wọ́n kọ́ bí 50,000 àmàláyé wọ́n ti bàjẹ́ kòkó tèmi wàá tùjọ gan nínú oko tí mo kàn ságẹ̀dẹ̀ tí mo ká oko gan. wọ́n ti dá oko yẹn tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó rà. forest ibi tó bá dá tẹ́lẹ̀ wà ó kejì ẹ̀ra forest ẹgbẹ́ ọmọ sí ọdún. mo láwọn tó ń ṣe wọn ń serious ọmọ máa sá lọ ni ọmọ sí ọdún máa sá lọ. orí ọ̀fẹ́ ni òótọ́ ni ẹ̀kúrọ̀ ọmọ sí ọdún máa sá lọ ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí mo ní lọ́kì tí pé nǹkan tó lọ́n lọ́wọ́ sí ni ẹgbẹ́ mi kan ló bá mi gbà fáwọn ọmọ ẹ wá láti just wọ́n lè lè yí àmọ́ mọ́nì tó kó ẹ̀ once ọdún kan tí ọmọ sí ọdún bá sí ẹ̀ tó bá yẹn dá oko tó mọ́nítọ̀ kókó ẹ̀ tó pẹ́ẹ̀gì ẹ̀ tó roko mọ́ twice in a year ẹ má tẹ̀yìn tẹ̀ má ọ̀gẹ̀dẹ̀ oko ẹ̀ ti gbé tí kòkó bá jẹ̀bà tó báyìí pàpàkó lẹ́ẹ̀ máa fi fin kó ẹ̀ ò lè fún mọ́. tó ti ga tó bí ọmọ ọdún kan. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ọdún kan tó bá jẹ̀bà tó báyìí lè yí à tí ó bá jẹ́ pé forest wà òkè tí kòkó bá ti jẹ̀bà tó báyìí ẹ wọ́n sàn mi kò kú mọ́ tọ́bẹ̀ ìpẹ́ ẹran àkọ́kọ́ jẹ ẹran kejì báyìí ẹran kẹta báyìí kòkó tí ń kaná so kòkó ẹ̀ wọ bíi 3 to close to 4 báyìí ẹ̀ ǹtẹ̀nà mọ̀ kàn tán náà kòkó lásán pé ẹ̀wọ̀n àgbẹ̀ kí tiẹ̀ lọ́wọ́ àwọn mo lọ́gàá ẹ̀ lọ ń jẹ́ mi ò yà sí pé ẹ wá bá mi yà mọ̀ kàn ságẹ̀dẹ̀ mọ̀ sáwọ́kù ọwọ́ kòkó tí mo ká tí mo dì sínú ẹ̀yìn machine kejì tí mo dì wá sílé mo tà á ní kojú 47 kilo lọ 47 kilo oní kòkó yọ 2 kilo ó kù 45 mo tà á ní 74,222 naira 25 naira. èlò náà ń ta kílò báyìí. 650 ni 700 dídẹ ni. Wow. So but èmi ń sá àwọn àṣà kan 650. so tẹ bá ṣe lè dé rẹ 650 báyìí 1,650. Wow. Okay, 1,650 ní kilo so ó ti wọ́n gan so ẹ wá sí 45 kilo 45 kilo times 1,650. 45 kilos times 1,000 go to 45,000. So ó jẹ́ 74,025 naira. Mọ̀kànlá táwọn kó 25 naira bá ń kó wọlé kòkó tó gbé mi nǹkan kan mẹ́fẹ́ mi ṣẹ́fìtì tó yẹ kó máa fún mi ní tí bá rí òkúta bíi mẹ́ta òkúta mẹ́rin àbókúta kan má tẹ̀ rí bí òkúta kan gan ń lọ bí close to 70-80-100. So báwo ti fọ kádà dákú kòkó tó bá ti di stage kan láì àwọn ìjọ kéṣẹ ta mi ní ọ̀rọ̀ ọba tí reset ṣé màá ti reset àbíkẹ́tì mi jẹ́ bí sinú 2 weeks ago mo lọ bá àbíkẹ́tì mi náà tech mo ti gbà mo ti ó wà nulẹ̀ tí máa rí mo bá fẹ́ ṣiṣẹ́
tẹ́kọ̀ máa ń jẹ́ fún mi lọ́wọ́ ní ìbàdàn yìí tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ màá ní pé báyà mọ̀ wá ṣe ṣùgbọ́n wáìfù mi ló lóun ó ṣiṣẹ́ tíṣà ṣiṣẹ́ tó bá ṣe lóṣù èkó ní gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ ọba àfi jẹ ọba àfi rasọ mi ò ní ọpọ́ sanwó wọn mi sùn but tí ẹ̀ bá ní pé òun ṣe ọ̀kadà wípé but iṣẹ́ ọ̀kadà base ni pé seriousness pátá ẹ̀kọ́ obìnrin ẹ̀ mutí ẹgẹ́ tì mí ẹ̀jọ̀ yẹn àti family yẹn ẹ̀dẹ̀ ń dájọ́ ẹ má jẹ́ nǹkan yẹn jẹ́ civil servant tó máa san tó máa dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín amúra bẹ́ẹ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ gba nọ́mbà yín so orí ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní. mo nígbà tí wáìfù mi ṣiṣẹ́ tíṣà sálárì rẹ̀ tó máa gba 25,000 naira lóṣù èmi apá ní 3 days ní 3 days ní ìfipá màá ní sálárì ẹ̀ 3 days nígbà tó yẹ bá yá báyìí mo máa pa. àwọn ìyá dẹ̀ máa wọ ọlọ́kadà bí ẹni tí yà ń jẹ. nígbà tí mo lọ kan lémi ní ìjẹta ní jọ́pìjọ́ tó fi àwọn tó wá bá mi wọ́n yanu 4 bedroom flat ni pound mo lò small ni economy yẹn 46,000 wọ́n tà láti rà síbẹ̀ nísìnyí àwọn ti máa wọ 50 nígbà tí mo wò ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa dẹ́ fún mi lọ ni tí máa rí mọ́ ti ṣe ilé yẹn igi tí mo rà mọ́ra gi 420 no 425 pẹ̀lú owó mọ́tò tó kó gidi site tí ó bá ti máa wò mọ́ ti kan lé yẹn oníṣòwò gan tó wà lẹ́gbẹ̀dọ̀ mi gan tó ṣiṣẹ́ ní teaching hospital gan ó wò pé ṣùgbọ́n wọ́n wà pé sẹ́rí ẹ̀ pé tẹ́ ẹ̀ máa ń wo ọlọ́kadà ńlá mi ó wà lórí serious ní ọlọ́kadà ti bọ́ ọlọ́kadà jẹ́ bọ́ ọlọ́kadà mi ò máa mutí yóò máa fa gbó yóò máa kó bìnrin so kò lè ní achievement ṣùgbọ́n wọn á ní gbé òkè mo pawó ní ìsìn mo sẹ́fìtì báyọ̀ lẹ́yìn pé wife mi níta fowó ṣe ẹran jẹnu lé a bag of rice àti mara nílé ẹ̀wà bíi 10 àti mara nílé so mi ní bọ́dà pẹ̀lú oúnjẹ lẹ́yìn ata ẹran mo lè ti ní kọ́sọ̀mù ẹlẹ́ran lódò ẹran bá ti rẹran bí ẹran 1,000 àbí 500 àbí 700 ó ti mọ̀ bí ó ti máa rá mi gé èèyàn á lè rẹran ẹ̀jẹun ọ̀parí èèyàn dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ kò ní kánjú mi ní deliver fún yàn èèyàn lè deliver fún mi so within èyí àyẹ́gbẹ́ owó àti ọgbẹ́ oṣù ọ̀kadà ó wá ń dájọ́ tí máa ń dájọ́ 2,000 naira per day ẹ má jẹ nǹkan yẹn jẹ yóò dà tí ò ní lára yóò tún kó change délé ok nísìnyí báyìí mo ti pa bí almost 7,500 lẹ́yìn báyìí mo ti pé mo dà kó 2,000 kí n tó wọlé 5,500 lọ́wọ́ àlàkùn mi kí n tó wọlé màá sì ti pa bí 6,000 7,000 kí n tó wọnú nílálẹ́ lé wíìkì bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá sí lé wíìkì. èèyàn lè máa rí close to bí 30,000. 30,000 pẹ́ni o ti àṣìṣe mọ́tì kò ní rẹ̀ dára ẹ̀yìn kájú lẹ́yìn kẹ́ jẹun wáìfù mi ti dáná mo wá tẹ̀ fẹ́ jẹ snacks níbi mo jẹ́ mo ti padà sínú ilé. so lé wíìkì báyìí màtí wá ti ń rí bíi 30,000 naira lé wíìkì ẹ wá sí láàrin oṣù bíi mélòó kan. ó jẹ́ nǹkan tí ọ̀dọ́ lè fi sáré ọ̀zù. tí ọ̀dọ́ fi dìde nìyẹn. so kò mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣe. ẹ má jẹ nǹkan yẹn jẹ ẹ má jẹ nǹkan yẹn jẹ ẹ rí àìsíríọ̀sì àwọn èèyàn olùfà kò ṣiṣẹ́ èèyàn lè try. ṣẹ́rí mo sọ fún yàn mo ní nígbà tí ẹgbẹ́ mi gan tó níṣẹ́ ọwọ́ tó ṣe everything òun kọ́lé tiẹ̀ bọ̀ mi fi yọ o tó even gan ó tó ń ṣiṣẹ́ ojú òun kọ́lé tiẹ̀ bọ̀ ní tiẹ̀ ó ti ń lò bí 4 years bí 5 years èmi tí mo kọ́lé láàrin 2 years ni. so ó jẹ́ nǹkan tí ọ̀dọ́ bá rí machine tó gùn fún rẹ̀ agbọ̀n ìṣẹ́nu ó fast láti gbìyàn dìde. because àwọn yẹn máa gun machine. compost ni ẹ jáde tí òwò ẹ lè broke sẹ́ni tó wà fún ni pé kọjá jẹ pẹ́yìn lẹ́nu nìkan yín ẹ mẹ́ntì rẹ̀ mo máa ń sọ fún yàn pé tẹ́ bá lọ ra máa ṣẹ̀ fúnra yín ẹ má gbé fún yàn ẹ máa wò ẹ lè cover even àwọn yẹn lè má da yín mọ̀ gan ẹ máa cover skin yín tí n bá ṣe ara mi fún yín ẹ lè mọ̀ ẹ dúdú lẹ́lẹ́ òrùn lè pa mí ló jẹ́ ní lo glove ọwọ́ mi ẹ lè mọ̀ ojú mi ẹ lè mọ̀ máa lo glove máa lé everything máa cover ara mi máa ṣe everything so ẹni tó advice mi báyìí òun náà ọ̀kadà ló fi kọ́lé rẹ̀ ó kàn sọ ọ̀kadà bíi lówó tètè má rẹ̀ gan sọ̀kadà bíi 4 years or 3 years ó ti kọ́lé ó ti establish ṣọ́ọ̀bù so tí mo bá fẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù ní síbáyìí mo ti lóko tí mo bá dẹ̀ sọ pé mo tún fẹ́ mi ìfowó roko pé mo fẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù padà báyìí mi ní sọ̀kadà ju èèó yí ẹ lọ tí mo máa open shop neat léèdè tí mo bá ti dájọ́ 4,000 naira ó ti tó mi ní ìdá ti dára mi láàmú so nínú pé mo dẹ̀ tún sọ̀kadà pé mo ń ṣe yẹn mo ń ṣe everything week ni mo máa ń dájọ́ tèmi 4,000 naira lé week every Tuesday so nígbà tó bá di bíi ìparí ọdún báyìí mo lè kó 400,000 naira so 400,000 naira màá kàn ló fún nǹkan bónọ́ọ̀sì pé let me achieve this thing nǹkan ìbójú kò mẹ́ ẹ̀dá mo lọ fẹ́ra rẹ̀ pamọ́ ẹ̀dá mo kàn lọ fẹ́ra nǹkan pamọ́ so màá kàn wà tangible access so suddenly ìgbà tí màá kàn ní ìjẹ̀mú later bí mo dẹ̀ yọ pé mo wà ọ̀kadà náà mo fẹ́ra rẹ̀ sílùú ìyàwó mi ní Laramọ̀kẹ́ lọ́nà Oǹdó bẹ́ẹ̀ so náà mo fẹ́ra rẹ̀ plus síbẹ̀ so bí màá sì ti wà my brother ó yí láti ṣe kíni láti because of economy wa tó ti dojú ẹ mọ̀ pé nísìnyí báyìí tẹ́ bá ń dóde sálárì àlà lóṣù báyìí ẹ ti ná sálárì tàn kówó tó wọlé gbọ́n ọ̀kadà lẹ́lò everyday ni
ẹbí ibùn àfi tí ilé ò bá mọ́ nígbà tí mo ní kọjá iye mi. bí ọlùdé wà gan. ọlùdé wà ẹ máa bọ́ síta ọ máa pawó ni owó ẹ̀ àìkà kún 300 200 100 naira 150 ẹ̀ lè kà kún. so tí máa délé lálẹ́ ìjọba tí máa sí bọ́dà àpò mi báyìí tí máa ń kawó àwọn ọmọ ìjálè bàbá sálárì ó nẹ́ o. ṣé wà WhatsApp. mo wà WhatsApp. ṣé WhatsApp nọ́mbà yín náà ni. WhatsApp nọ́mbà mi náà. nǹkan ní ìtúwọlé ṣe mo máa rí báyìí nísìn. ok so nígbà tí mo jẹ nìkan níbi 20,000 kan ní tẹ́lẹ̀ mo ní kọ́ wá gbowó ẹ̀ lọ́la kọ́ wá gbowó ẹ̀ lónìí lọ́wọ́ dénú lé lónìí báyìí wọ́n ti kú ní ìmọ̀ àbọ̀ màrí miss call mo nígbà wá dénú lé ní ìsìn máa kó 20,000 lé lọ́wọ́. so ìyá mi ọjọ́ nǹkan tó pé ẹ ò so bà sí ẹ gẹ́tì mi ẹ dẹ̀ ní rárùn owó pé ẹ di ẹ wá wà pé ẹ ò rí ẹ rí kò jọ. bọ́ksà lélẹ̀ àbí. bọ́ksà ni. ẹ ṣe púpọ̀ mo inú mi dùn pé tí mo tún kọ́ ẹ̀ bá ní. ẹ ń pè é ìwọ̀n máa pè é màá chat ní ọ̀pọ̀ kò sí ọ̀nà. ẹ ṣe gan. Yes sir. Yes sir.